सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ চানমিয়া ভুঁইয়া ওয়ারিয়াল টিপস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভিউয়ার, আমরা যারা নবম শ্রেণীতে আছি তাদের যাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলো রয়েছে, তো আজকে আমি নবম শ্রেণীর বাংলাদেশের ইতিহাস এবং বিশ্ব সভ্যতা অ্যাসাইনমেন্টগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব বা এটার অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা এখান থেকে প্রশ্নটি দেখে নিন। আমি চলে যাচ্ছি মনিটর স্ক্রিনে, সেখানে আমি আপনাদের অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো চলুন। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার মনিটর স্ক্রিনে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারগুলো চলতেছে। আমি যদি আপনাদেরকে এই অ্যান্সারগুলো পড়ে শোনাতে চাই, আমার ব্যাপক টাইম খরচ হবে, যার ফলে আমি আপনাদের সবগুলো অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার আমার একার পক্ষে সম্ভব না। যেহেতু আমি একা কাজ করি বা একা আমি আপনাদেরকে অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারগুলো দিয়ে যাচ্ছি, সো আমি শুধু কালেক্ট করে আপনাদেরকে মনিটর স্ক্রিনে আমি আপনাদের শুধু দেখিয়ে দিয়েছি। তো ভিউয়ার্স, এর জন্য আপনারা আমি দুঃখিত, আপনারা কোনো কিছু মনে করবেন না, বা আপনাদের বুঝতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমি পরবর্তীতে আপনার এটার সমাধান দিয়ে দেবো, বা আপনার পার্সোনালিভাবে বা সবার জন্য আমি সমাধান দিয়ে দেবো। তো আপনারা এইভাবে দেখে নিন, মনিটর স্ক্রিন থেকে একের পর এক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ লিখে যাবেন। আর আমি এজন্য দুঃখিত যে আপনাদের আমি পড়ে শোনাতে পারলাম না। তো আমি আর কথা বলছি না, আপনারা মনিটর স্ক্রিন থেকে দেখে নিন। আমি চলে যাচ্ছি, আপনারা দেখে নিন।